Kia ora tātou, kia tīmata tātou, ki te karakia, kia pai ai tā tātou nuhotahi i tēnei haora o te aia. I nō reira, mai e te tipua, mai e te tawhito, mai e te kahui o ngā riki, mai e te whiwhiki ngā atua. Mōwi ka takina te mauri ko te mauri e āhua noa ki runga ki e nei taura, ki runga ki e nei tauira. Ki atau te mauri ki runga ki e nei tama, e tupuna no te whai oro oro tāne te waiora. Tēnei te matatau kai ki whakatū tā rewa ki te rangi. Uhi, wero, taumai te mauri. Haumi e, hui e, tai ki e. Tuatahi ake aku manu haitara, aku manu hōninga. Kei aku manu ti ori ori no te wānui a tāne. Tuatahi tēnei te tangi ake ki o tātou mate. E tau tonu ana te whakaaro ki te mata o tūtonga, ki ngā reke reke o taupiri kuao, ki ngā rārangi kingi o te whare tapu o pōtatau, tai atu ana ki tana mokopuna ki atu heitia potatau te wherowhero te tuawhitu kua tirahara. E tō ana te rā ki aia, engari he rangi ka ara mai anō. Ana koia te rā ko kuini ngā waihono i te pō, e tāwharau tia ana e te whakamiha a te tini, e te whakamānawa a te manu. Pai marire. Rātau kia rātau, tātau te hunga ora ngā kanohi ora kia tātau. Tēnei te mihi atu rā kia tātau. E mihi ana ki ngā pau whakakikiwa o te reo kua tai mai nei i tēnei rā. Ki a koe e te uri o rāhiri o ngā puhi kōhaurau, o ngā tirehia, e te kai whakawā e te tuahine e alana, tēnei te mihi nui ki a koe e taku hoa. Ki a koe e te uri o te rarawa, e taku kaiako, e māmari, tēnei te mihi nui atu ki a koe. Tai atu koe, ki a koe e te uri o Ngāti Whare o Waikato, Maniapoto, Raukawa, e te huanga e Kurin, tēnei hoki te mihi ki a koe. Tai atu rā kia koutou, kei ngā niho, kei ngā ika haihai kupenga o te ture, kei ngā roi o te motu, kua paihere nei kia kotahi, i roto i te kaupapa o Te Reo Māori i tēnei rā. Tēnei te mihi nui atu rā kia koutou, tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa. Tēnā koutou. Thank you all for coming to our seminar today. It's just really great to have you all here and to celebrate Te Reo Māori. Doesn't only have to be in Te Wiki o Te Reo Māori e Wama, but it's great to be able to come and just reflect on some important kaupapa in relation to the progress of Te Reo Māori and the law. And I'm really pleased to be able to welcome our panelists, Judge Alana Thomas, Corinne Merrick and Mamari Stevens today. And before I hand it over to them to introduce themselves, I'd just firstly like to thank LexisNexis, who have been a long-time contributor in terms of publishing books on Te Reo Māori and the law and helping to progress the use of Te Reo Māori and the visibility of Te Reo Māori as a language of law today. I'd also like to thank LexisNexis for supporting us at our hui ato in Whakatane this year. We can't run that hui without the support and without people and organisations who contribute, and LexisNexis were a very important part of that. So tēnei te mihi ki a koe e Niki, me tō rahi no LexisNexis. Nō reira, tēnei te mihi ki a tātou. Ko enei kai kōrero i tēnei rā kaore i te kaha kōrero hia o rātou whiwhinga, o rātou painga, nō reira māku pia e whāki atu kia mohi wai koutou ko wai enei manuhiri tuārangi. Nō reira, ko Judge Alana Thomas, he kai whakawā no te kōti whenua Māori, he me māno hoki no te Traipuna o Waitangi. Kua kaupua ia hei kai whakawā i te tau 2023. He nui ana mahi hei totoko i te reo Māori ki roto i te ture. Mai e kōrero ana i te reo Māori i ngā kōti i te Traipuna o Waitangi anō hoki. Ko ia hoki i tuhi i tana whakataunga i te reo Māori me te reo Pākehā. Hei arataki, hei au, hei awhina i te reo Māori i roto i tērā wāhi o te kōti. Ko Corinne, no Ngāti Whare no Waikato, Maniapoto, he tauira ia, he ika haihai kupenga. He ika āwhiro no te panekiretanga o te reo Māori.
Nō reira, i whakangotoa ia e ngā pau o Te Reo Māori, pērā ia pau tēmara ia Timoti Karetuma. Kua roa ia e mahi ana i roto i te Aotere, hei awhina i ngā whānau. Hei awhina anō hoki i ngā tamariki. So Corinne works as an advocate and is an independent barrister. She's also a youth advocate in our youth courts. So tēnei te mihi ki a koe, Corinne. I also just want to acknowledge that both Corinne and Judge Alana Thomas in 2019 co-authored Kia Kākano Reo Rua Te Ture, a Te Reo Māori Handbook for the Law. And that book was really instrumental in helping to pull together a vocabulary that a lot of our lawyers can use in the court and also in other legal spaces as well. So tēnei te mihi kia kōrua. And to my friend and my lecturer and in many ways a mentor, Associate Professor Mamari Stevens, I worked with Mamari at the law school on the Legal Māori project. But as well as that, she's also a wonderful mama and is obviously very active in her church community too, and a very big proponent of Te Reo Māori at Te Here Ngāwaka Victoria University of Wellington. So tēnei te mihi kia koutou, ka tukuna te rākau kia koutou, kia kōrero kōwai koe, he aha tō aroha ki te reo, tō aroha nui rānei ki te reo. Nō reira, ka tīmata ki a koe, Mamari? Hui, Nā koe. ka kōrero te kōrero. Ka nui te mihi kia tātou i tēnei wā. Ki te taha o tōku māma no Airani me Tiamana oku tukuna, engari ki te taha o tōku pāpā, ko pukina me te maunga ko Wainui te awa. Ko Wainui hoki te marae, ko te rarawa te iwi, ko ngā te mui tōmu ni kore ki kā ngā hapu. Engari whānau mai au ki o tautahi kona ka wāhi te loke ai a whai. Kia ora tātou. She was ko te ngako o tēnei ngākau nui mo te reo me te ture i tīmata ai i te wā i te whāngai pipi. My journey, if you like, and just really connecting the importance of Te Reo Māori and this journey and the legal system that I started when I was breastfeeding my middle boy at the time, Marvelyn is his name. And just coming to a realization from my kind of place of isolation, being at home, just how much of a connection Te Reo Māori is and what a distancing thing the legal system is. And this presumption that we had in our law school that English could only ever be the language of law. And me realizing as I was feeding my son that it's not enough. It's not enough. That Te Reo Māori is his language. And if he chose to speak Te Reo in the legal system, he should be able to do that. So he's 18 now. So that was kind of the beginning for me, and realizing that we needed more resources to be able to use Te Reo Māori. As a matter of course, because it's about language choice, be able to choose Te Reo in all domains. Ia ora iwa. Ka huri ki a koe, Judge Thomas? Tēnā koutou, mātuara e tika ana kia mihia. Mihia koe te tungane tai, me rā kupu, hei timata tā tātou kōrero, tēnei pānara nei, nei ahau e mihi atu nei ki a koe. O tira, kia kaurua tahi kone, e kaha piko nei ngā mahi, mō te hungaroia Māori i tēnei wā nei, e mihi ana. Kia koutou o LexisNexis, Niki, ngā kaiwhakarite o tēnei kaupapa e mihi ana, i te whakaaro kia tuku i te reo pōhiri kia mātou kia matapakihia te ora o te reo i roto i te Aotere i nāenei. Nō reira mihi ana kia koutou ki ngā tāngata te hunga e whakarongo mai ana ki e nei kōrero. Tēnei te mihi atu kia koutou, no te taitoke arau tēnei. Ngā puhi nui tonu, ko ngā tirehia te hapū. Ai, e tika te kōrero a taku tungane tai, he kai whakawāhau ki te kōti whenua Māori. Ko taku aroha nui ki te reo.
ka haere ngā tahi ki te aroha nui ki a Kutamariki, ki taku hapu, ki taku iwi, ki taku ao Māori whānui. Ai, tēnā koutou. Kia ora. Kei a koe, Karen. Tēnā koutou, tēnā koe te pāwhakawairua mō i tō mai i ngā manaakitanga i ngā tauwhirotanga, te wahingaro ki runga i a tātou i tēnei ahi. Ai e tautoko ana i ngā mihi katoa kua mihia. Tēnā koutou e mātakitaki mai nā. Kua kōrerohi a taku ingoa me aku iwi. Atu i tērā he mokopuna tēnei no te kohanga reo, he raukura no te kura kaupapa Māori. Nō reira, ko tēnei mea te aroha nui ki te reo i whakatōhia ki roto i au e pepi tonu ana, kua puāwai ki tēnei rā tonu e tipu tonu ana, Nō reira, tēnā tātou. Kia ora e hoa. And before we get into the wānanga proper, I did want to just give the floor to Nikki Maka and to the team at LexisNexis. Mena he kupu whakamiha a koutou. Kei a koutou. Kia ora. Kia ora tai. Tēnā koutou katoa, tuatahi e mihi ana ki a koe e tai mō tō karakia timatanga, e mihi ana hoki te hungaroa Māori o Aotearoa. Nā koutou tēnei kaupapa i whakarite. Tai atu ki a koutou kei ngā pau kōrero, kua tai mai tēnei rā, e mihi ana ki a koutou. Koutou ngā kai mā takitaki tēnei hoki, te mihi ki a koutou. Ko wai au he uri tēnei no Ngāti Haua, no Tainui, no Ngāti Kahanunu, no Ngaitahu anō hoki. Ko te kai whakahaere whanaungatanga o LexisNexis ahau, ko Nikki Maka tōku ingoa, nō reira tēnā koutou. Just want to start by acknowledging our pau kōrero and our panelists and our tumuaki, Tai and Natalie from Te Hungaroa Māori for organising this and gifting this beautiful kaupapa that we're about to embark on, and to everyone in attendance for being present. As a legal publisher, one of our strategic kaupapa is to publish more articles with the use of Te Reo Māori across Te Ao Māori kaupapa across publications or pukapuka. We've also been part of, we've released the Te Reo Māori switcher in our Lexis Plus platform, research platform, with the help of one of our Te Hungaroa Māori members, Eru Kapa Kingi, and that's an ongoing translation project as well. But one of our core aims is really to encourage more Māori roia to join the waka in writing more articles and publishing more pukapuka as well, to help grow that knowledge across the legal landscape here in Aotearoa. So nau mai ki te kōrero, mo tēnei kaupapa. That being said, I'll hand it back to Tai for this beautiful discussion. Kia ora. Kia ora, Nikki. Ka pai tātou. So just some housekeeping matters. You're all on mute, but you have the ability, if you look at the bottom, to ask questions if you have any pātai of our panelists. So please feel free to just pop questions in there. Depending on how the kōrero goes, we might put the question at the time that you ask it, or we might save it up for the end. But please feel free to just ask anything that comes to mind in that chat function. And just to let people know that you'll get a copy of the recording tomorrow by email. It's being recorded by LexisNexis, and their team will make it available to all of the attendees who have come today. So yeah, you have it as a record for you if you like. So with that in mind, I'd just like to get started now on our pātai. And I think, Mamari, you kind of laid the foundation for the kōrero in a way, because you talked about a bit about the background, I guess, of your kind of realization that Te Reo Māori wasn't really an active language of law when you were feeding your pepe. And so I thought I'd ask the first pata, which is, if we think about when we first entered those domains, whether it was practice or whether it was as an academic, e pai ai te anga whakamua me hoki whakamuri. Nō reira, i te wā i haere koe o tira koutou, ki te whare wānanga, hei tauira, i te wā i haere koe hei roia,
I te wā e kuhu koe ki te mahi a te roia, he pēwhia te mana o te reo i te rāwā. Reflecting on your experience in the law, when you were at law school, when you became an academic, or when you were in legal practice, did Te Reo Māori have a visible presence? Was it actively encouraged? Tērā pēr ka huri ki a koe mamari. Hei whakawhānui I tō kōrero I te timatanga o tā tātou wānanga. Oh, gee, I te tau, iwa te kaumā rima ko tērā te tau tuatahi ki te whare wānanga. Kei roto I te kura tātou ture ara ki te law school tērā, ka hore he whakaaro Māori, o ka hore he reo Māori I rāngunga I awa wā. So yeah, law school was a little bit of a linguistic desert, if you like. We were spending so much time concentrating on how to understand English as a legal language, because that's what you're doing when you're learning law, is you're learning a new way of using words to view the world and to understand the world. And so yeah, definitely 1996, between 1996 and 2002, I would find my own ways to incorporate Māori thinking in the work that I was doing, but there wasn't anything really other than specific papers like Māori Land View, for example, that where you would hear Te Reo Māori. So yeah, and I'm sure that's the experience for most of us. That's nothing new. And I think I'm a first year teacher of law now at Victoria University, heading a waka, and it's a very different experience now for those tauira. We've still got some way to go, but there has certainly been a change in the normalisation of Te Reo Māori. And that, I think, was key for us, was this idea of normalising Te Reo Māori. There are risks with that, as we all know, but yeah, it's not so much of a desert now, but there's still a long way to go. I can remember, Mamari, there were always applications made or signals by some students who wanted to actually write their assessments in Te Reo Māori, or maybe do a moot in Te Reo Māori. Can you remember the shock of some of the kaiako at that time, thinking, oh no, we've got to do something about this? Well, when I spoke about feeding my boy, I was reading correspondence about that exact thing. You know, there'd been applications to have their assignments submitted in Te Reo, and the faculty was literally having conversations along the lines of, well, we could just get a blanket withdrawal from that policy, which was a university policy, because English is the language of law. So yeah, there was always a little, and very much the systems were not in place. There was nothing normal about submitting things into Te Reo Māori. And even now, it's still not overly common for people to submit. And I understand that, because again, tauira are having to grapple with the language of law anyway. And that's so difficult that I can understand how it's not an easy thing to make that language choice, to do that right shift, to choose Te Reo Māori as a language of writing assignments or mooting. Yeah, so this is not a journey that's ended by any means. What was your experience like, Corinne, when you were a law student, or even when you started in practice? Did you hear or use Te Reo Māori, or feel supported in doing that? Well, I did, but a lot of people around us, and Lana did, but a lot of people around us didn't, and that was very normal. So, you know, we both started in around 2003. And for me, I came from kura, where you only spoke Māori, and then high school, where I was in a bilingual unit, so I was very used to that kind of world. And then going into somewhere like the law school was a massive shift for me. And like Mamari says, you know, I had to try and understand what was going on in English, let alone try and do things in Māori. But you find your friends, like Lana. She didn't want to be my friend, but I still don't. but I just, you know, followed her around.
So you find your friends and you find your groups. So Te Rā Kouture, the Māori Law Students Association, Te Hungaroia Māori, so that you're not isolated and you're not on your own. And that continued into, you know, when I first started practicing. Again, when you start in those big firms, there are very few people that speak Māori, or at the time cared. I don't know if it was really a big thing at that time, not like it is now. Now we see people love Te Reo Māori. We love Te Reo Māori, and you know, Pākehā love Te Reo Māori, and it's great. So did you and Alana write any of your assessments in Māori when you were at law school? What informed your choice, I suppose, because the content was in English? Was it mātua rā ko te reo Pākehā nā te mea he māma? Or? Yeah, e māma ake. And when you're trying to understand what's going on, it's then you have to translate it into Māori, because the content isn't Māori. It's Pākehā. And so you have to translate all of those whakaaro as well. I think I did my moot in Māori, and you know, that was easier. A koe? E hoa? I pera koe? Tātai to you, Alana. Kia hai. Yeah, kia koe. Ka hore, kore take ake nei taku reo i te whare wānanga, i te kōrero māua ko te aopare, i tēnei take i te hui ātau katahi anō ka hipa, mō e rā mutra, mō te tuku i ngā tuhinga roa i te reo Māori, hatia te kore take, te pakari haeretanga o te reo i aua taimara, i ngana mātou ki te pērā. Nā runga anō i te hiahia e rā taimara, e mihi ana ki a mātou. Rangatahi ake nei, engari e whakaaro ana ki te whakatairanga. Ki te whakatairanga i te reo i e rā wāhi, i tērā taima, he uaua te rongo, he uau te kite i te reo Māori, tuhi nei, āwaha nei. Nō reira, hatia e rā whakaaro, e rā āwangawanga, e rā taumahatanga, ko reira te hiahia, te koengo kia tuku tonu i te reo, i te mea tokoiti o mātou e pēnā nei e rā taimara. Nō reira hea, he rereke a hau i e rā taimara. Ai. Ka pai. I etahi wā kia pono taku kōrero i tuku a hau i aku aro matawa i te reo Māori. Nā taku kore mārama ki te reo ki ngā akoranga i tuku nā mai ai kia. Ai huna i te kore au i mārama. I mōhio masai. I kitea e koe e mamari o au kāroa. Nō reira, ko te ia o te whakaaro i nāne, kua nui ngā piki me ngā heke, kua ki mai koutou, kei te hia kai te ao ture ki te reo Māori i nō reira, kua tini te wā, kua huri te tai. Tēnā kōrero hia e rā piki me e rā heke. He whakaaro o koutou e pāna ki e rā piki me e rā heke. He aha e tahi whakatūpatotanga, he aha e tahi whainga, e tahi hua i roto i e rā piki me ngā heke. He aha o whakaaro mamari? Yeah. Ko tētahi o ngā tino taumaha, I guess. One of the problems with using Te Reo Māori to express these Western legal concepts is the distance that can be created between the whakaaro Māori, the Māori thinking, and the Western legal concept, or the state law legal concept, or however, tātai ture concept that's being expressed. And so sometimes we get, it's not uncommon to have situations where kupu that actually have a genesis in tikanga Māori end up being kind of co-opted into having a set of meanings that then leaves behind or pushes to the background the tikanga Māori thinking. So a really clear example of this, and we teach about this in first year law, and you guys will be familiar with this example, is kaitiakitanga in
in the Resource Management Act. You know, when it was first enacted and up until 1997, you know, kaitiakitanga was defined as guardianship without any reference to tikanga Māori. Now that's been amended, and so kaitiakitanga is now defined in reference to tikanga Māori, but the damage was done in the courts for a while there because there was this insistence on interpreting this tikanga Māori term in a way that kind of put to one side the tikanga Māori base. So that's a danger for everybody at every level of the legal system in using Te Reo Māori. But I don't think the answer to that is not using Te Reo Māori. I think the answer to that is using more Te Reo Māori in some way, the normalisation process. Because this is something that happens in language all the time anyway. Like legal language is going to be a little bit separate from the way in which, when we're thinking about Western legal concepts, from the way in which we express our language in everyday lives anyhow. So the answer is not to exclude Te Reo Māori from that kind of Western legal domain. The answer is to recognise the connection with Māori legal thinking and the Western legal thinking. These things there can be a connection between the two and what that is. I don't know if that even answers your question. Sorry. Well, it does, but I also wonder whether part of the answer lies in the work that's being done now to actually indigenize the legal system, so that when we use kaitiakitanga, we're actually using what we understand from a tikanga Māori way of thinking. You know what I mean? Kia ora. Yeah, absolutely. These things have to go hand in hand. You can't, again, this tendency to want to separate out language from law, reo from tikanga. Yeah, that's a risk. We have to actually make sure that we are at least referencing and making sure that there is still that knowledge of a connection. Otherwise, we end up with an abstract and dead reo ture, which is useful or functional to a degree, but actually it doesn't. It does more damage in the long term. Yeah. I'll be keen to get your thoughts on this, Alana. Nā te mea, koe ki te atua hau, koe kaha koe ki te whakaputahi i ngā rerenga kōrero, e ahu mai ana i te reo Pākehā, engari e hangai ana ki te ao tiri. So how's your experience, Alana, been in terms of approaching a judgment in Te Reo Māori and English about getting that balance right and about ensuring that te mana o Te Reo Māori can kind of continue to speak to tikanga Māori as opposed to merely translating ture? Is that something you have to think about as a judge? Mātua kei konei au e whakaro nei ka pai tō kōwhiri, e nei toko toru, i te mea he rereke o mātou haerenga mahi tū ki hiaraini, ki ngā wharewananga ki te kōti. Ka mutu he rereke aku whiako ki oku whiako ki o Corinne, he rereke ngā kōti whenua, kōti arohe, tino rereke ake nei, ngā whiako me ngā āhuaranga o te reo, i roto i e rā kōti, no reira, kāore kore rereke ana ngā tirohanga, ngā whiako. Ahoe no he whakatau horopa ki noa te rā. Mi au e whakaro ana me ngā au piki, me ngā au heke, he nui ngā piki me ngā heke. Hoi anō i au e tu ana hei roia ko tāku, me ko te haipapa pea ki runga i a tātou, te hunga roia Māori, kia whakatairanga e rā piki, kia kite ai, tiwi whānui, i e rā piki, i e rā pakari haeretanga, i te mea kaore e kore, ko te iwi whānui e kite ana i ngā heke, i e rā taumahatanga. Ka waiho tērā ki te taha ngā whakataunga, me ngā rerenga kōrero ka pai, e tino whai take ana tērā i roto i tēnei taunei, hei tauira ake, kuaroa, te kōti whenua Māori e whakamahi ana i te kupu rangatira mo te auna, mo te auna. Ki te titiro tātou ki te horopaki o tērā kupu i roto i ngā whakataunga, ngā miniti, e mea ana, there are 123 owners on the block, known as tatarata. Nā, e ki ana tātou 133 rangatira ki tērā whenua. Kaore tērā whakamārama
e whai take ana ki te horopaki o te kōrero I roto I te kōti whenua Māori. Nō reira ki au nei, moku ake tēnei, moku noi hoi nei whakaro, me kaua tātou e tiki ake I e rā kupu pērā I te rangatira. He nui, he hohonu, te whakamāramatanga me te mātauranga Māori ake nei, ki te rā kupu pērā I tā māmariki, mo te kaitiakitanga, te rangatiratanga, te mana, e rā kupu. Kaua e whakamahia poka noatia I roto I e nā horopaki. Me tiki ake tātou I ngā kupu e hāngai ana ki te whakamāramatanga o te rā kupu āture nei. Auna, kai pupuri whenua, ne? O kai pupuri hea. Me kaua tātou e tere ake ki te tuku I ngā kupu I te ao Māori, nā runga anō I te whakaro, he ātāhua e rā kupu. Kua roa maua ko Corinne e kōrero pēnei ana mō ngā ingoa pērā I te barrister, lawyer, director, partner, ātāhua te kite atu I ngā ingoa, ingoa pērā I te taniwha hekuroa. Beautiful. Engari kaore tērā e hāngai ana ki e rā turanga. Ka mutu kāre au te mohio. Mena ka ki koe, he taniwha hekuroa, te tara, kāre au te mohio, he ato turanga. No reira, me tiki ake I te whakamāramatanga I te ao ture, mo era, me kaua e tere whai I ngā whakamāramatanga I te ao Māori. Me tūpato tātou I tērā. Oh, kia ora. So I know plenty of my whānau who are landowners all need to be told they're not necessarily rangatira, Your Honour. Yes, tika. Especially when those rangatira are being removed from the trusts for a number of reasons. They're harape I te rangatira. Kia ora. Corinne, hea o whiako mō ngā upiki me ngā uhiki? Well, kia timata ki ngā piki, e horapa ana te reo I te ao ture, e rangona ana te reo, e rere ana I ngā kōti, e ngā hui, e ngā pānara pēnei, no reira he pai tēnā, he tino piki tērā. Hoi anō, kia tūpato tātou, o kia tūpato koutou. Nā te mea, ka horapa haere te reo, ka horapa haere tētahi momo reo, kaore pēr I te tika, kaore pēr I te Māori, ngā kōrero katoa, kua kōrero hia e te kaiwhakawā. Nō reira, koera pēr I a tātou e piki haere ana, kei te heke haere, ngā kare āroto I runga I te whakaaro nui ki tō tātou reo me a tātou tikanga. So it's great to hear Te Reo Māori being spoken, in court, in submissions, in these kinds of things, in different trainings, but it also brings a lot of apprehension, I think, for me, that people remember to respect Te Reo Māori and tikanga Māori, and not just use it, I guess, as window dressing, or to make an argument sound better than it is. It's not good in Māori or English. Especially in your essays, Todd? That's why I was smiling, Mamari. Sorry. But to hear and see people embrace Te Reo Māori is a beautiful thing. Our language is beautiful. In the family court in particular, it's supposed to be a therapeutic court. And what better way to heal whānau than with our reo and with our tikanga. So there's so much room for movement upwards. There's heaps more piki for us in this space. I was just going to ask her, and because I imagine there's still a lot of our whānau, including in those spaces in family court and probably also in Māori land court, who still are quite disconnected. And for them, the exposure to te reo is something perhaps quite frightening for them, or something that could be the cause of a lot of shame. E ki te ana tērā auheke me ki, I roto I ngā... Ai,
Ai. If our whānau hapu structures were the way that they're supposed to be, then we wouldn't be in the family court. So you're right about the disconnection, especially for those whānau of our whānau who are in the care space, who are in Oranga Tamariki's care. There are huge disconnections. We have people who don't want to be Māori, who associate being Māori with everything negative known to man, all of the negative statistics. That's what it means for them to be Māori. And so it's probably another whakatūpatotanga. Just be very aware of who you're in court with. Because I've been in situations where all the professionals are, introducing themselves and having a great time. But the people who we're there for, who are disconnected and have so much mamai and taumaha on them, they're not really feeling it, and it's just pushing them further away in a system that is already against them. So yeah, he ke tēnā. Ngā mihi nui awa. Mamari, I want to go back to something you were saying. Nā te mea I ki koe, ko tētahi whakatūpatotanga I ngā kaha whakamahi tātou I ngā kupu Māori ki roto I te ture. Kei mahue tōna pūtaketanga. But at the same time, of course, you mentioned earlier the need to encourage the use of Te Reo Māori as being able to help address that. And you and Dr. Mary Boyce, of course, were authors of Te Papakupu Reo Ture, the Māori Language Dictionary, Māori Legal Dictionary. I guess in light of those comments around those conflicts and those areas of tension, maybe could you offer some whakaaro or some words reflecting on that project? Yeah. So that dictionary project began in 2007, and which was prompted largely by my annoyance that there was this assumption that Te Reo could not be a language of law, because it was obvious to me it already was a language of Western law as well as a language of tikanga. We just had to find the words that our tupuna were using to express those concepts. In the 19th century, I was sure there were plenty of texts out there that just needed to be gathered, and that Reo Māori gathered, and from that reo that was gathered in a kohima kupu, me tanguhia etahi ngā kupu hei whakaatu, kei roto I tētahi papakupu. And so we did that. We gathered all these texts from 1828 to 2009. And one of the things that I think was really important to why we ended up the format of dictionary that we did was we saw really clearly how these kupu no te tikanga, these kupu kind of grew extra layers of meaning in the connection with the Western legal system. But at the heart, there were still these kupu no te tikanga Māori. So there's always been choices that the users of Te Reo Māori in the 19th century and the 20th century had when it came to expressing these ideas. There could be your transliterations. So tratsi, right, for trust. Or you could use a word like tiakitanga, or trust as well. And so we saw the use of both those words. And so we could see that there was this huge body of transliterations, but also this huge body of words that were grown from or grew extra layers of meaning from these from words that were quite steeped in tikanga. And we had to portray both of those. We had to portray that these were the language choices that our tupuna were making, and that the Crown was also making as well in those years before policies shifted and Te Reo Māori became kind of wahine wahiputitaha, e rā reo, hei reo ture. So yeah, and that's attention, holding those things in tension about what language, what te hea te reo pai, hei kūwhiri,
ma te whakaatu, ma te whakamārama o ienei, kōrero, ienei, kōrero, hōhonu. So yeah, that was an important part of the structure of the dictionary. And I think whatever we do with Te Reo, we have to be thoughtful about it and be mindful of the consequential approach. It's to hea ngā hua o te whakamahi Te Reo i tēnei wāhi, i tērā wāhi, hea ngā hua. He hua pai, he hua not so pai. Rānei. In some respects, I guess Māori, the Legal Māori Project, made available a lexicon of kupu that had that currency, if you like, in history. And then it kind of allows us to decide, you know, do we still want to continue with that kupu, or there are other reasons or other factors? Now has the legal landscape changed? But the key point, I think, was that it was, in a way, based on the evidence that we had garnered from historical and contemporary use. Yeah, and things changed, right? Over that nearly, 1828 to 2009, long period of time, kupu were used and then discarded in the texts that we had, and then new kupu came up. So that kind of across time thing was really important. Ka pai. We've got a pātai from William McMaster. Tēnā koe, William. I'm just going to allow you to ask your pātai. If you're not there, I'll read it out for you. But kei a koe te wā, William. Tēnā koutou. Are you able to hear me? Yep. So ngā mihi to the panel for their time and kōrero today. Section 7 of Te Ture Mō Te Reo Māori 2016 guarantees the right for te reo to be spoken in legal proceedings. I was wondering if any of the panel members have experienced practical barriers in speaking te reo while representing clients in court, for example, a lack of translation services. My apologies if this has already been answered. Ka pai. Maybe, Corinne, have you found any barriers in speaking te reo Māori in kōrewa? There are always barriers because this is the world that we live in. You are most likely going to be in front of a judge who can't speak Māori, depending on which court you're in. I don't speak Māori generally, as in I don't give full submissions in the family court. The times that I have given submissions have been in the rangatahi court, at the marae, for example, in the youth court. But when I do speak Māori, I will translate it myself because I can. So I know where your question is heading, but I'm just more a type of person who doesn't ask if I can speak Māori. I'm just going to do it. And then I'm just going to translate it so that everyone can understand. Ngā mihi. E whakaro au, Judge Thomas? Nā te mea Mahau ku whakaro. Tēnā koe e hoa i te rā pātai. I te tau 2014 aku mahara i ki taurangi au ki au anō me kau au i tuku I te reo Pākehā I roto I ngā kōti. Nō ku te waimari e rā tai mai te ahuaranga o taku kōti. Ko te kōti whenua Māori, ko te traupuna ro Waitangi tērā. Nō reira ko reira pe te āheinga kia pērā hau. Hatia tērā, nui ngā taumahatanga ka pā ki runga I te tangata pēnā e hiahia ana ia te tuku I te reo ki roto I te kōti. Āroia mai, kiritaki mai, tangata mai, kaiwhakawā mai. Nō reira I tino rongo au, hatia te ture e ki ana ka pai. Kei konei au te ture e tukuna ana I te mana, ki a koe kia tuku I te reo ki te kōti. E tautoko anau I te tuhinga roa, te thesis o tai, me ana ki te ngā I roto I tērā pepa, ki te kore koe pānui, I era koutou me pānui. Hatia te ture e whakamanatia ana te reo, hei reo tuku I roto I ngā kōti, ko reira tonu ngā aupehitanga, ngā tāmitanga I tō āheinga ki te tuku. Pērā ia Corinne, kāre au mo te ki kā kōrero Māori ahau, engari e kite anau I roto I ngā tau me pērā ahau, kia pai ai tā te kōti whakarite
I ngā rauemi, i te kaiwhakawhiti reo, kia hāpai ai te mana o te reo i roto i ngā kōti. Ka mahara ake au ki te taima i tū tetahi wāku kiritaki ki te kōti tai ao. Katoa ana kōrero, ātuhinga nei, āpepa nei, i tuku ia i roto i te reo Māori. Ka tai atu ia ki te kōti, ki hai te kōti i whakarite i tētahi kai whakawhiti reo. Nō reira, i whakaaro ake te kai kōrero, ai ranei me ūtonu hau ki taku reo Māori, kamatu he roa tana tū. Tērā pia rua haora ki te tuku i ana kōrero. Mena ka mate ia ki te whakawhiti i tana kōrero, i taua taima, i e rawa, he uaua ki aia. Ka are au mo te tuku i tērā taimahatanga ki runga i te kai kōrero. Nō reira, ka mate ia ki te kōwhiri, ai ranei ka tuku tonu i aku kōrero i te reo Māori, me tahuri au ki te reo Pākehā, kia mara mai te kōti i ana kōrero. Koira te taupatupatu nui i roto i te tangata i enei taima nei, me ūtonu ki te tuku i te reo Māori, kaore te kōti e hāpai ana i te mana o taku kōrero, me tahuri au ki te reo Pākehā. And speakers of te reo Māori shouldn't have to make that choice. He tika tau i roto i te ture, mena e hiahia anau ki te kōrero i te reo Māori, me tautoko te kōti i taku kōwhiringa. Kai whakawhiti reo nei, aha atu nei, me tautoko i te mana o taku kōrero. E harai te mea, tuku noa ana i tētahi mihi, e hiahia ana hau, kia rongo koe i aku kōrero, kia mārama koe i aku kōrero. Nō reira, he maha ngā barriers. Ko te kōrero āwaha i te kōti, tērā, he nui hoki, ngā barriers, ātuhinga nei mo ngā submissions, me ngā evidence that you file before court. E rā mea katoa, ko te āheinga tērā. Ko reira te ture e ki ana me tuku, engari ko te āheinga ki te tuku, he rereke tērā. Ngā mihi nui ki a kōrua. I'm in a proceeding at the moment to do with Te Takutai Moana, which is basically investigating where there are customary interests in the seabed and foreshore. And one thing that I'm really surprised at is it's almost becoming an expectation that Te Reo Māori will be part of the evidence given. And it's almost surprising when it's not in Te Reo Māori. And I wonder whether that's signalling a shift, not in terms of capacity, the barriers are still there, but a shift in the attitude and the wairua of the participants in the court process to the use of Te Reo Māori. Yeah, he pehe o whakaro mamari. You practiced for a while, but yeah. Yeah, well, e hare te mea ka tūau ki roto i ngā kōti, engari, ka whakaro au mō ngā whakaritinga o te pare pāremata. So, process always gets in the way, like it always provides a barrier. And in the courts, you know, there's issues with how the although there is the right to speak Māori under the Act, there are also kind of like the district court rules and the high court rules, which make a presumption still, even after all these years, that your right is really dependent on you needing to speak Te Reo as opposed to choosing to speak Te Reo. That hasn't changed. Whereas in Parliament, my understanding with the amendment of speakers' rulings and things like that over the years, that it is now easier with the existence of simultaneous interpretation and things like that, for someone to simply stand and speak in Parliament. Now, that also depends on who the speakers are. You know, you need your Māori speaking MPs. You need your Māori speaking select committee members to be using the reo, but in the chamber, it is easier, it seems to me, to use the reo, and there's fewer barriers in the way than it is in the courts, where there's a lot of kind of machinery that's hidden away that people don't even know about. Kia ora. I wanted to kia huri a hau kia kōrua Alana Turin nā te mea ko whakatā kōrua I tā kōrua puka puka. What was the experience like
because I can imagine that trying to pull together and make decisions about the use of Māori phrases for particular English legal terms, even simple things like introducing yourself to the court. What was the experience like for you both to pull those phrases together to decide what's an appropriate way to uphold the kaunga of te reo, as well as giving effect to the court process? I uaua. I uaua no atu. I runga I te mōhio, ko te ora o te reo, ko te kaunga o te reo, e rā mea katoa. He hira. Nō reira, I noho taumaha e rā haepapa ki runga I a māua, o tira ki runga I a mātou. Yeah, it is difficult, and then it was difficult, sorry, and then reflecting on, you know, we get a lot of people, I have a lot of people saying, oh, that's not how I say it, this is how I say it. Ka pai, say it how you want. Mena e tika ana, if it's right how you're saying it, say it like that. You know, this is not the Bible that we have in front of you. It's a catalyst for learning. It's a catalyst for going and doing some more. And it's just there so that you have something. So it was difficult to choose what went in it, what those rerenga were, and we were assisted greatly by our very good friend Piripi and others in coming up with what we came up with. Tautoko. How many years were you guys doing that mahi, can I ask? We were given a few years and we did it in the last 2 months. And I was pregnant. No. I don't know how long it took. Ewa. He pai te wānanga, he tikata Corinne I wānanga mātai a Piripi. Nā runga no, iau e whakaro ana mo te rā kaupapa. Kua e hara I te mea kua hoha, engari I taua taimara, kua kaha ake te whakamahi I te reo I roto I aku kōti. Engari, he rereke te reo o tēnā, he rereke ngā kupu e whakamahi ana, e tēnā. E tautoko ana te kōrero a Corinne. Whaia o kupu, engari kāre au I mārama, kāre au te mārama I te kōrero, I a koe tuku ana I tō tāpaitanga, ki te kauwhakawā, ki te roia. There's no meeting of minds ki te whakamahi tātou I ngā kupu rereke mo te kupu kotahi. He aha te hua kā tuka ake I tērā. Nō reira, kā pai tātou, kā pai pia te whai I etahi kupu orite mō ngā kupu me ngā rerenga pērā I te give appropriate weight. Tuku whakaro e tika ana. Ne? And so if we all know that those formulaic phrases we use, like give appropriate weight, is tuku whakarotanga e tika ana, nā, kei te mohi o tātou katoa what we're talking about. Ne? Ki te kore, then e ahua, raru ana te kōti. Well, pēr koe mamari. Oh, no, I was just going to say that was one of the things we had to think about when compiling the dictionary, which is well overdue for another edition, I must say, there were lots, tino nui ngā kupu, mō ngā whakaro o te ture. So we had to, one of the questions we had to ask was, how prevalent is the use of this kupu? There had to be at least a minimum amount of usage in the text that we saw before we would consider putting it in the dictionary. And for that exact reason, that there needed to be a degree of shared kia kōrero tahi, so that we'd actually have some degree of shared language. And that's quite tricky, but yeah. Whakamahi o kupu. Well, tērā te tohu tuatahi mā tātou mā te hunga e whakarongo ana. We've only got 3 minutes left, but I wanted just to go around the room and just ask, nā te mea he nui ngā tangata e mātakitaki ana I a koutou e whakarongo ana ki a koutou. He ao koutou kupu aki ki a rātou, hei awhina I a rātou I roto I tā rātou haerenga whakaoranga I te reo. You know, what kind of words of wisdom or insight do you have to the lawyers today
Pākehā, some of them, Māori, some of them, different levels of knowledge and experience in Te Reo Māori. What words of wisdom might you have for them in their journey? Kei a koe, Corinne. Pai, e haere takirua ana ngā mea katoa I tēnei ao. Te reo Māori, ngā tikanga Māori. Nō reira, he tino kupu āki ēnā kia tātou katoa. The Māori world is one of duality. And so te reo Māori and tikanga Māori, they go together. So on your reo Māori journey, it's really important that you learn all the kupu and all the rerenga, and that's great. But together with that, you're learning tikanga Māori so that you understand and respect the integrity of te reo Māori and tikanga Māori, and so that we know where we're going. When you have those two things together, we won't have situations that make me anxious about what's going on, I think. Nō reira, those are my kupu āki. Those two things go together. Kia kaha. Kia ora ewa. Mamari? One thing that I would say, and this is quite a broad observation, kei te whakaai katoa ahau ki ngā kupu au. Engari, kia mōhio mai tō, so that you know your why. Know your why you're using te reo Māori. Aha ko te iti, aha ko te raki. Know your why. Te reo can be a language of form, pai ana, can be a language of process, pai ana, can be a language of content, pai ana. But whatever the context is calling for, you know, why are you using your reo, that reo? And if it's just a little bit, take a play, just know your why. Because I think a lot of problems we get into is people using te reo with that kind of feeling like they have to do it in order to, I don't know, to tick a box or whatever. And that's wanting to, but actually if you don't feel like you know your why, no why. Ia ora, papai ina. Kei a koe Alana? E tautoko marika anau I rā kōrero whakatūpato, a oku hoa, ana ia hau e ki ana, pena ko e rā kōrero whakatūpato te tuapapa wenei, te whakataunga o te horopaki, ana ia hau e ki ana tukuna te reo Māori ki ngā kōti, ki te ao ture, whakaorangia te reo I te mea, me nai whakaro anau mo te ora o te reo, kaore te reo Māori e ora ana I te kōti me pono tātou. Mena e titiro anau me pēhea tātou I ine I te rā ora. Ka whakaro ake au ki te marae, ki te wharenui, ki te pōhiri. Pena ka whakaeke au ki tētahi marae, ka tīmata ngā kai kōrero I te taumata, I tētahi kōrero tēnā koutou nau mai haere mai katahi ka tahuri ki te reo Pākehā. Kaore te reo Māori e ora ana, ne? Koina te ine ki au. Mena e ki ana tātou e ora ana te reo I te kōti, engari e tuku noa ana I ngā kupu whakataki, kātahi ka tahuri ki te reo Pākehā mo te roanga o te kehi, kaore te reo Māori e ora ana I te rā kōti. Nō reira me ua ka kite te rā āhuatanga, koina te take e ki ana kaore te reo Māori e ora ana. Engari, e heading in the right direction. E mea ana te waiata, ne? Nō reira kia kaha tātou ki te tuku I te reo Māori whakaorangia I roto I te kōti. Kaore pia tātou e ki te ana I te tino horapa I o tāua tau, tātou tau. Hoi anō mārunga mai I te whakapau, I te kaha, te whakaheke, I te wera o tēnei hunga nei, e whakarongo mai nei, e tino ki te ana, ka kite. Kia ora, ngā mihi nui ki a koe, te tuahine. Hioi anō, kua ea te wā ki a tātou, nō reira ni kāra ngā mihi ki a koutou, ngā kura huna, ngā kura tonga rerewa nā koutou anō I whakawhariki mai, hei kai mā te hine ngaro o tēnā, ko kotahi mai rā, hei pai here I tō tātou reo. Ko ia tēnei te mihi ki a koutou, kei ngā pau kōrero, tēnei te mihi nui nei ki a koutou. Hei whakamohio noa I a koutou, ko te kura roia e tuana, hei te 26, tai atu ki te 28 o Noema, ne?
Nō reira kia kakama mai koutou ki te tuku mai o koutou rehitatanga, kia whakapūmau i tētahi tūranga mō koutou. Nō reira, tēnei rā te mihi ki a koutou. Ka huri ki a koe, Niki. He mihi nui tēnei anō hoki ki a koe, nā koutou anō i whakarite tēnei pai tuku kōrero. Kia ora, tēnā koe. E mihi ana ki a koutou. Many thanks for this beautiful kaupapa. And my wai is down to whakapapa and you know, responsibility to grow our reo and be part of that waka. He waka eke no. Nō reira, tēnā koutou. Ka pai. Ka kara ki a hau ka tuku au i a koutou kia haere. Nō reira, unuhia, unuhia, unuhia te rutapu nui, kia wātea, kia māma, te wairua te ngākau te tinana i te arataka atu. Ko ia rā e runga whakeiria kia runga kia wātea, ai rā kua wātea, rire rire hau, pai mārire. Tēnā koutou. Pai mārire, tēnā koutou. Yeah. Kia ora.